The Yankopon saw dear Nenso a change. You made a opportunity hidden truth, baby, I will be a which you're saying. You made the open live or Facebook and nothing to YouTube. Remember the BR free 8:30 copy 9:30 per nearly you made the abro. And then you may and sarcasm for me no studio and see Bobo I made me did you made it. You made a Bible related program, so guitar Bible and says obey baby at their mind. You made the me teach me Eddie Emmanuel Brown. And then you may have for my soya saying a BB doors. BB doors, Jumeko, come once a man, a common manufacture heavy metal bulletproof doors, glass doors, heavy metal security doors, and kitchen doors. You made the above for my soya saying any BB doors and the Senna McCain. No, show more on Sabacom or Amasamai, Amasama, baby, a fair no more salaja. Your payments on delivery or that doors, no, send out samples. Or that doors, number the doors never bro. Location be a will be an answer no be make payments be a we make it. BB doors no contact number or from or so I'll sabe come any. Mr. Romo Winshan so and for mine 0276 684394. Me says to subium 0276 684394. O from a baby I will be an look it to number the doors and I brought a fair come on. Mobile so I'm install it at the amount, so some install more on install it at the amount of fair come. About for and then new sponsor or your program no so new sponsor I may come once you're moving at the Zico Plus Enterprise. Zico Plus Enterprise. Zico Plus Enterprise. Omoye in your ma bebre in your ma did so and barrel bossy in no omoye. Number one, omo install CCTV cameras. Number one, almost install CCTV cameras. Almost also fix boreholes. Almost also fix boreholes. And your borehole be any borehole. Borehole on fix more. We testing so now bones say yes. Ensure and chini be in him. So our borehole be answer and chini womb. So I'm your salt treatment. Will be able to borehole amount. Now say salt a womb. Now baby out the fire. So be for Zico Plus Enterprise. Somebody treat salt and amount for fair come. Now I saltless. I tasty good amount. Yes, this will be industrial machine installation. Also industrial machine installation. Install in industrial machines. So industrial machine be now person install ya best so be for Zico Plus Enterprise. Be for Zico Plus Enterprise. Near this so also a draw sites plan. Sites plan who ejuma ye fair come. Zico Plus Enterprise. Also sites plan and who ejuma. Near this so also building construction. See that you person see that more building construction. Person see that more. Wow plan. And so who need plan and poor. No person see that more. Me want draw plan amount. No me see that for fair come on the amount. So our plan so that's why the hand so be from no more ba no more be see that for fair come at the amount. Zico Plus I may come once me. Upe so from one. I want to for be from afaso and I'm baby bubu 0271 510 486 0271 510-486. Number, second number, this number will be 0500-616319. Me says to be 0500-616319. Ever so be Zico Plus Enterprise. Baby will be on the look too. On the job fail so on the responding for fair come. Na the OPB no my yama for fair come. And that's baby. And then you may miss a so for me no studio and say yes last week in your mobile here until no more fan chemistry to me amber life internet in the sometimes me internet problems kakrani at the Africa problem no it's ever says mode ever change na yakui nimsa ye basi ye ba memin de bia si ye ba besua de it's ever say uni bible obepa bi de amaye uni asori bi su kwa ubepa bi ubepa sorry bi na do ho akọjoin na memin de bia na ye ba ye kan asem na wonso wetimi asend o comments ade bia wonti ase bia no usu wetimi asend o comments ye Facebook uhwehwe obenya your Facebook na Facebook YouTube Facebook no Strength FM na YouTube no so Strength FM ye live memin de bia every 8:30 kopem 9:30 e be say o search your Facebook a we say so be like no comment no share so e dey amai like, share, and comment. No, it means so I am part of the program. YouTube so start prepare penny best yourself more at their mind. Mama Kwaba, Asofo. Mama Kwaba. Eba Strength FM. Na mo hot say.
nyamia dom bibia yɛda nyankopɔn ase bebree na yɛnsɛm mmerɛ koraa no na nnwummerɛ yɛdwumadie yɛato ne din hidden truth topic a yɛdiscusse ade bi yɛdiscusse answering the CSS na under answering the CSS no yɛabɛduru topic bi a yɛba bɛhwɛ sɛ do we need the creator ebi mu sɛ yɛhia creator de bi mu sɛ yɛhia creator no nti yɛba bɛhwɛ deɛ bible no ankasa ɛyɛka fa ho sɛ yɛhia no anaasɛ yɛhia no mmea mete minim yɛn nyinaa yɛba bɛbɔ mu na yɛsua adeɛ na ma na yɛ fɛfɛɛfɛ kama na yɛnsɛ mmerɛ no moɔ Jonathan anaasɛ Joseph Akwete Kuka ɛwɔ hanom sɛ sɔfo a minister Joseph Akwete Kuka na moɔ evangelist Ebenezer Alonyo ɛso ɛwɔ hanom me introduce wɔn fɛfɛɛfɛ kama Mr. Asefri evangelist Ebenezer Alonyo ɛso ɛna nwumere yɛba bɛhwɛ do we need the creator anaasɛ we don't need the creator na ansa na yɛbɛkɔ ɛno nso no yɛba bɛhwɛ sɛ yɛka the creator na hwan ɛna ɛyɛ the creator ɛna mpɛ sɛ yɛdi kan hwɛ yɛka creator na hwan ɛne the creator. Okay, yɛbɛda etiefoɔ ne ahwɛfoɔ ne wɔn a wɔwɔ Facebook ne naase yɛbɛda management so ase bebree ɛwɔ dwumadi a wɔde ama yɛ sɛ yɛmfa so na yɛfa nkyerɛkyerɛ ɛsiane sɛ bible mu asɛm ɛna ɛyɛ ɛhan ɛne training na sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ soro deɛ ɛna yɛtwa sɛ yɛde bible mu asɛm no ɛyɛ adwuma yɛka se creator the Hebrew word for creator ɛyɛ bara bara no ɛna ɛyɛ the Hebrew word no nti yɛka se creator nyankopɔn yɛkyerɛ tumi bi a ɛbɔ ɛsoro ahodoɔ ɛne asase ɛne de wɔ mu nyinaa na saa tumi no number 1 ohunu adeɛ biara ɛkɔ so wɔ ɔsoro ne asase 2 ɔwɔ tumi ɛwɔ adeɛ biara ɛwɔ ɔsoro ahodoɔ ne asase so ɛna 3 bebia ɔwɔ hɔnom nti ɛno ɛna ɛfɛ no ɔbɔ adeɛ na saa ɔbɔ adeɛ na ɔtumi ɛwɔ na abɔdeɛ so nti sɛ ɔbɔ adeɛ ɔwɔ deɛ a na abɔdeɛ so ɛwɔ hɔnom nti sɛ na Hebrew word na ɛteɛ no saa pɛpɛpɛ na ɛteɛ. Okay, me da ase bebree Minister Joseph yɛka creator na hwan ɛne creator no. Okay, yɛka creator twika sɛm no yɛka no sɛ ɔbɔ adeɛ na ɔbɔ adeɛ no ɔno na ɔyɛ abɔ nneɛma a ɛwɔ wiase nyinaa ɔno ne bɔfoɔ ɔno na ɔbɔ ɛbɛ wiase yɛka saa creator in general na yɛ obi a ɛdɛ ɔbɔ adeɛ ɔcreate adeɛ ɛna sɛdeɛ me nua no kaeɛ no yɛwɔ ɔsoro ne ɔsoro mu soro ne asase ne nsuo ase emu nneɛma ne asase so mu nneɛma ne ɔsoro mu nneɛma nyinaa ɔbɔ adeɛ a yɛ Onyankopɔn ɔno na ɔbɔɛ ɔno yɛ Onyankopɔn prɛkopɛ yɛ woka interest ma kyerɛ yɛ ma yɛte aseɛ sɛ yɛwɔ anyame ahodoɔ bebree wɔ hɔ nanso yɛwɔ Onyankopɔn yɛ baako Onyankopɔn yɛ onyame a ɔyɛ pɔn twika sɛm yɛka pɔn a na kyerɛ sɛ adeɛ a ɛdɛn kɛseɛ ɛsene biribiara ɛnti na ɔno nko a na yɛtumi fɛ no sɛ Onyankopɔn na ɔmo aka no yɛfrɛ wɔn anyame nti ɔno ne nyame a ɔdi wiase nyame nyinaa sɛ ɔno na ɔbɔ wiase ne emu nyame nyinaa ɛnti na ɔno ɔwɔ ho kwan sɛ adeɛ bi a ɔno ɔbɛbɔ no ɔno a tumi sɛ no ebi sɛ ɔno a na ɛyɛ den ɔbɔ bɛ wiase ɔno ne creator no. Okay, me da ase bebree Pastor Ebenezer evangelist Ebenezer creator yi a mo odi kan a describe creator no I will describe it as say omo yehu say creator na ono ne Nyankopɔn no tumi bɛn na ɔwɔ tumi bɛn na saa creator na ɛwɔ na mfaso bɛn na ɛwɔ de manipa yɛka se creator na ɛna yɛakyerɛ sɛ ɛyɛ tumi a saa tumi ne yɛambɔ no ɔno ɔte ase daa onwu ana saa tumi no ɔno na adeɛ biara ɔsoro ahodoɔ ne asase ɛne asase ase na ɛhyɛ ne nsa na saa so hu saa tumi wei a na wohwɛ nneɛma a wabɔ a wotumi sɛ saa tumi wei no ɛyɛ tumi a ɛyɛ soronko na ɛyɛ tumi emu dɔ na ɛboro nipa adwen ɛne ne nte ase so nti yɛka mfa so ɛwɔ so a tumi a yɛfrɛ no ɔbɔ adeɛ no yɛ bibia yɛfa reba ɛno no ɛyɛ mframa a ɔno na ɛbɔɔyɛ nipa yɛni sɛ yɛahome a yɛbɛwu nsuo ɔno ɔbɔɔyɛ yɛanom nsuo a wobɛwu nipa yɛ body no ɛyɛ about 90% water nti sɛ nsuo ni yɛ mu a yɛbɛwu yɛanom nsuo yɛbɛwu mframa yɛahome yɛbɛwu aduane a yɛfrɛ no aduane no ɔno ɛna de aduane baeɛ
nti yendidi nso a yebetimi afemewu eduane obia hia eduane emmoa abodi a mo ye friend living thing ehia eduane nti ye ka oba ade ne de ne nso fa so no edoso na bible na ede amaye no ana ye de mano a ye maye hu oba ade no nti ye besi de hu se we ni oba ade no nti yan kan Isaiah chapter 42 verse 5 me kan obrofum Isaiah chapter 42 verse 5 or say thou seest the Lord God, he that created the heavens and stretched them out, he that spread forth the earth, and that which cometh out of it, he that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. Into abodie bi a oti asase so no tumi nante otumi tu anamọ no enyankopon ene bọ no na saa nyankopon na obọ no no se ne honhom eni emu a abodie bia ebewu abodie bia nkwawom num ebewu nti ye ka ne mfa so ne de edoso bebre nti saa tumi no ene twe se abodie bia de no to saa obade no so esan se ona ye nkwa nyina fa rebai eduane bia no ono na yesese de ye hoto ne so nti yakoba ye be cheche mu ye na quotation me de twaton ene ye Isaiah chapter 45 verse 7 Isaiah chapter 45 verse 7 or say I formed the light and created darkness, I make peace and create evil, I the Lord do all these things. Okay, in verse 9 I say woe unto him that striveth with his maker, that the potsherd strive with the potsherd of the earth. Shall the clay say to him that fashioned it, what makest thou? Or that work he have no hands? Inti Nyankopon no abodia no odi ndote ene boye ana home nkwa home egu yemu inti saa nkwa home na eni yemu a abode na abetoto inti ne Nyankopon no ohia ma abode biara na ne so fa so no yekoba ye be cheche mu ye. Okay, na mbese mu ni tumi a owo eno so come question ho be me say no one tackle sa honom na ma inti na me che say tumi owo no hwe na abode mu a de wa bo no en na kire tumi owo wo hwe epo a Isaiah chapter 51 verse 15 actually say epo na so che ebo no say ebo a de actually ne say Nyankopon na ebo ade Nyankopon na ebo ade inti yan kan Isaiah chapter 51 verse 15 or say but I am the Lord thy God that divided the sea, whose waves roar. It is a po. Any the way I born on ne boba kuku na. The air patch and say or say verse 15 or say the Lord of hosts is his name. Into mo upon na so tia boba kuku na. The upon patch and say obi na bom me, obi na bom. Into who say Jeremiah chapter 5 verse 22 no. Nyankopon commande epone se so bo na eba na bedu bebi anwea no wo na ese ko nachi nti wo hwe epone na eba na ne waves na eba na bedu epone no a wo se na asa ko nachi yo tumi bi ene commande no na sa tumi no e yo ade na wo hwe the way osoro te na wo hwe planet about 9 planets se ayese Pluto film na sa anyama na Nyankopon na boye nti wo hwe the way ate ene the way asase te na asase echinchim no ho na still anipa ye nanti na stable e wa asase we so a utimi se tumi no ni tumi eso hwensuo nsuo e form na to egu nipa so na ma eduane e fifiri asase so eba ubisa nipa se den e di efufu a obeka cha se banche ubisa se den e di be banche a obeka se ba sa tumi no ene ma eduane fife wa asase so ema nutrients a wa asase no mu ema ne bo eye aduane nti sa tumi we no eye tumi a eso she stars ahodo galaxy Milky Way about billions of stars ni na Nyankopon na boy ana one of the stars na eye ewia no she say ewia bo ekọ ehire e obebi bia ewia ni wa che say esum de bedu wiase nti sa tumi we na eye sa de bo nya nti e che say sa obade na e wo tumi kese. Okay, me da sibebre. Question na call su wo mitimi yes. See you create be the sa creator and who created that creator? Very good. Ye can creator na. Creator no obia ambo no. Nyankopon a ye fe ni creator Yahweh anasi Jehovah no obia ambo no. Ye can Yahweh na che say the self-existent one. Onu ewo honom ansa na ye wiase we eba.
ana osoro ahodo eba nti ono no boye nti ono Nyankopon e wo ho oye tumi o ho na obia ambo no na mom oye ade ni na ya bo no farebai nti no so ofa tumi na ono tumi no obi ambo no ba ade ni na ehye ne nsa medase bebre Minister Joseph Yeah. me question no Okay. person yedi kan hwe wiasa who created the creator why na bo obo ade no Obo ade no obi amo no. According to Psalm 90, verse number 1. Psalm 90 verse 1 Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. O se rade wona waye ehinta bia e wo I want to aso nyina so mpacho to aso. Verse 2. Before the mountains were brought forth, O se ansa na ye ba nwuno mbepo ye be bepo ahodo ewo asase su nyina no. or ever thou hast formed the earth Ana se ansa na ye bebo asase no. and the world, Ene wiase munyama. even from everlasting to everlasting, Every wiase ahya ase ekosi wiase ewieye. thou art God. Wo ye nyame. Na chese enya mbo no kra no ye nyame deda. Very good. Enti obi enu ho ye den. Obo no enye obi a na bo no. Eno na ma ne ye nyame no. Very good. So obi na bo no de anga onye nyame. okay it has bebre so am yate ase Okay. fe na me main question no Nyankopon no sia mo creator no mo describe say Nyankopon o first submission no say Nyankopon pepepe nti sia be say hu say Nyankopon no mfa so ben no wo de manipa na fe su tumi ben na sa Nyankopon na say creator no owo Tumi ben na owo bo ade no wo. owo na fe su so ben na wo de manipa yeah okay. Dia tell say ye ka tumi a ono a oye Nyankopon a ono na obo wiase nyina na se de menua kan o hwe odi wani bo na bode so mpo no nko a kire oni tumi. Very good. The tumi owo a hu hia mpo se be chire omu efise se o hwe apo se de epo esi boba a ebo ni bu abubu fu kra ntimi ntwi mfa dote keka de twa ne hye na kire se tumi bi ye den esi ni kwan apo anya se anya ne pese obetina bebi owo no ngwa no onya obebu nkan fa asase so. Very good. Enso tumi bi na eden esi ni kwan tumi ben no obo ade no obo no no twa hye ba no se sa hye yi entra ana afia ankasa ono ankasa obo wiase de munyama na ono ankasa ye tumi nti ye ka tumi a tumi ben na wo tumi echi bio tumi bia eni tumi bi echi bio nti ono ankasa ye tumi e na ono abo wiase na emunyama nyina okay ana afa de tosumie no se emfa so ben na ye odase ni ye nya wo no so akwa se wo nipa eja wa wo mba ba wiase o ma no wo wiase na ebra omu akoni abadie nyina omo down enti o kai Psalm 104 verse number 23 a Psalm 104 verse number 23 ebe kire o Nyankopon faso a ye nya wo nipa ho Psalm 104 verse 23. verse 4 kind 24 Verse 24. Oh Lord. Okay meba kind Verse 21 21. The young lions roar about their prey, o say jata ene mwa nyina omo bubom omo ekomo de won a omo bubom ko and seek their meat from God. ena omo nyina epe den omo enum aduane afiri Nyankopon a obo omo ba wiase ne nchen na che se mwa mpo ye den enye Nyankopon so mfa so to aso e The sun ariseth, o say ewia a ehire they gather themselves together. se ewia piepe jata wa bepe aduane ewia se okoda na apedi embiom ne And lay them down in their dens. ade sa ewia pia na ese emwa eden ekope baby ete memfa se wo ntuntum o bo life ewia keteda dabi ohun ebi se ne time aso ese wenya de obedi nti ese otwe ne ho afi eye shift emwa ebedidi wia afi edru ni pasto aso Man goeth forth unto his work, o se ewia pie emwa ebedidi anajo ade sa na se ye nipa ye koda emwa epie ekodidi nti sa obehwe obofo bia beko nremu okọ na anajo ode kane abọ no mma so ebi so nim se sa time na mwa na epia mbedidi nti obenya won nti se sa anajo no etwemu pe na ese omukoda na nipa nso ye den yeba ebedi enjuma ti se dia ewia pia se ade sa after 12 hours se ewia etwemu ko na den
osrane nso be na adwuma na adesa no se de be betumi agi ya o me sa pepepe na moa adesa omo ye den omo ko ombedidi omu didi wia na omo akoda na adechi a ose nipa ye den ose nipa ko na adwuma nipa eko na adwuma so until the evening. Oh Lord, how manifold are thy works? ose eja she unsanu nyuma se esusufa. In wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. Ose unyansemu no aba won nyina na asase so nyina den. The earth is full of thy riches. Okay, me pese jump ko point back on. Okay. Verse 27. This wait upon thee. Ehọ na me pe no ose sa emoa ni abode awodo a wo wiase ni nsi omu nyina no. Ehọ nyina kire Nyankopon abode ho asem enso ebrinti na mpese edwane kosi so no. Ose sa abode nyina no obu nyina hwa wo enim kwan. That thou mayest give them their meat in due season. Say wo Onyankopon obo mo ba na omu na wo na obema omu enum aduane ewo omu bremu. So enti nipa Psalms je say aduane a ye di obi beka say ona aduane na nye wo na okodo aduane na efuo no mu ade no efifi ye na odi ye. Enso ade na ode ko chef on ba akopɛ echi na abobo ama aye bebie bisa on se kwen be so na fa ya ade a ode chef on beye bosumi anase bosumi mienu miensa bi echi no ada na aduane ama wo bedi de obo wo no ono na eden o hwe wo akwa se wo eja wa wo ba ba wiase a o ma no chop money enso no kwa ofa so no esan se ye mfa ye ni hu no ntino kwa ono be fa so de ama ye aduane edie no eno nso wo hu eye hintasem Nkofo we see chemical reactions na take place na ekososa nyoma na ma nyoma ni fifi ni ade onye tumi bia na ekososa enye tumi bia na ekososa ade no ensu anto a sa ade no ebetumi emfi ensu Nyankopon wa ensu anto a ebetumi ebu nsu eguso ensu na obebu why the ball ensu no nini ade no Nyankopon ye bibia in the form of automatic why it is automatic. So on say okay Genesis chapter 8 verse number 22 to 23 na washi Nyankopon hihye bibia ne breso as say eden edi ne dwuma say de etie so any chemical reactions eya de Nyankopon hihye a wa hihye wa bo ade na kwa say broni first broni be ye ka o bakodo na broni kutu ho okra hama okita chiso eni ade no hwehwe so pan no o moduka enso bedroom baby a enimdi akọ enim no broni aye bibi a machine o bako broni ni workshop pa no machine eye ka broni ni gina ho na o hwe na machines na ye den eye ka wa ye bibi automatic sa na Nyankopon aye no enti say ye chemical na when na ye ma chemical reactions no ye adwuma they make se Nyankopon ye bibia automatic dia ene nke ehun hia se nipa bedua ade ehun ekese nke nyoma na nkasa fifi ne ho ne eno nkasa ye ko harvest ne de ye nya adwuma bia nyoma ne fifi Onyankopon ye no automatic ade na nkasa uko sabi ubeko onwure mu no ye wo nyama bi wo ho a eno fifi a enya nipa na dua ye efifi ema ye koti edi nanso sanse nipa ye dɔɔso a ye sisi adan a ye dodo hɔ no mu a ye enuaba efu ma ye aduane die a ye dɔ ɛsɛ no na ewe hu behia sɛ ye sanso egya bi ade bi hye fam na Nyankopɔn ma ne ye den efifiri ebi sɛ utwitwa ade na egu fam a ɛsɛ ebi sɛ nhye fam enya ade ebe fifi enti wo de hye fam a na sɛ Nyankopɔn sɛ de awesi aye no no sɛ de automatically sanso den efifi ma ye nya ɛso mfaso. Okay, me that's bebre. Evangelist Ebenezer. Me also. Me question e di so ne say, mbese me hu say nipa betimi apo Nyankopon ana say apo creator na ama na si ne yie ana. De bi da. Obi a obepo ne bofo bia no, o say emu na obekọ. O say topic we ankasa no, o say do we need the creator? Yeah. Topic we ankasa a ridiculous statement. Akwa say o mama na o papa o. No ma hwe wo abedi mpempeso yi na obi bi sa say o mama na o papa mo hu yi ana akwa say wo school na wo ye kire ade na obi bi sa say u teachers for na o head teacher for o hu yi ana akwa say bia wo hospital o yare na doctors for ni nurse gu hu no ma hwe wo wie na sese a wo nya hoden
no obi say doctors and nurses no ho amfa so ana who say indirect na ya na oyeye we no doctors and nurses and as a teacher ti say ha say we obi na bo ha say ana osisi ya no de microphone bibi a hihye ha no ana wo wa host a wa bet na say no obi catch us say o manager na do bet na o producer no ho amfa so ana o hye enye ya indirectly na ya no ye no but esan say we nyame asem na nipa bi adwene ase e wo bade no no esan say sa na bonsam picture or produce na no no inte echa say ye chire mu number 1 obade no ne hu nya yie enti na obi obepo obade ni bia no o say ye mu na obekọ adentia Genesis chapter 2 verse 7 no o say Nyankopon Genesis chapter 1 Nyankopon na bo osoro ahodo epo eni de wo mu ni nia ana command ewia ne say ewia no ebe hire from 6 to 12 now moon net take over from 6 p.m. akosi 6 p.m. and sana daybreak inti Nyankopon na boy ana Genesis 2:7 na che say Nyankopon the form not here enwi no nipa na ohome nkwa home egu nipa wenim na obeye okrati asefo ena Hebrew no la Greek word na fe dichotomy na je say nipa bia no we body and spirit. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 say your body, spirit and soul. Intin your body honam kita nipadua na your soul. Nyankopon ho me ne be kan wa na maye onipa okrati asefo na fe ne trichotomy. Intin no say obade ne ho me ne free emu pe che say yewu. Intin na Ecclesiastes chapter 12 verse 7 che say eda ye bewu no ye honhom ebe ko Nyankopon nchen na honam na asan kodotiem nti obi obepo obade ni bia no home fru mu pe home ne ko ansa de oba assassin de obeyeye nti se obade ne nka ye ho a number 1 ye bewu 2 ye obade ne hu yanti ana obo eduane ahodo se eduane enka ye nipa ho a nipa ye intimate na se afebo ye bewu 3 obade ne hu yanti no ana obo nsuo se obade ne niwa nsuo niwo ye nya nsuo nom 3 se ye pe down kwa esa so obade ne yo bi a owo down kwa not na se down no wu on yare da no ana di na ye ne fare banti no etwa se ye de ne ho ye ho eto ne so adentia Proverbs chapter 9 make Proverbs chapter 9 verse 10 Proverbs 9:10 Proverbs chapter 9 verse 10 and so we be a Proverbs 9:10 wasi nyansa fiti ase de radisro nyansa fiti ase ene nyamesoro na kronkron ni no ho enimde ene ehunu why no konkron ni no obo ade no verse 11 wasi na mina wona de bedosun nti obo ade no ye de ho to no so a ono ma nipa nkwa edosun na wode enkwa afie ebeka ho ona se ye som no nuhum ene no kura pem a ode nkwa fie edoso ema ne broso ema yen nti so obade ni niwa ye ni nkwa obade ni niwa ya asase so yeti ye betime wu tambia adentia Job chapter 33 verse 12 Job chapter 33 verse 12 Job 33:12 wase she yemo na wontene me o say yemu na wontene mere boao o say no Onyankopon so esne odasani Onyankopon a ye fe no obade no osun se odasani bia wa asase we so o say adenti na wone no ham nti adenti na o nipa Nyankopon abo no ono wo bofo a obo no ebe ham se Nyankopon kra adenti na obo me ne sofa so ne sen ema me se omwa ne nsam ho wase nso Onyankopon kasa preko Onyankopon no okasa preko de tie miempre no no tie mu mpre no nanso nipa anwene ho nanso nipa dasani no bonsama ade nyama bi ase adwum nti yanjwe no ho biom wase daemu ndayemu anaju adehunu mu anaju adehunu abi anipa wada no ena ho a ato nipa so empaso ntonkom nti mami twasutia nti nipa mpo no ebra wada no Nyankopon no kasa say we bibi ba so obi otimi som daye no ho say kraman di nechi ye boni tuo ampa so be sore na wo hu bullet no wo no ni na Nyankopon e de ye kasa ewom
into obade no otumi sonko se enyama mpo a esese ekuye no otumi dan edi e odaye mu ema ye etumi efrim edwane frim na last quotation me dey kan na wa bem no Job chapter 34 verse 11. Job 34 verse number 11 no was na mom woni pe ne so ka na otua no Nyankopon obade no esa so obade na no de ade na hye nipa ansanti no ade bia ba ya wasase so no eno na oba ba hye so de tua woka was na se de obi akwantie no se na obi akwantie no saa no ma na to saa no be ma na to was ampani ampa onyankopon ni asemone Onyankopon ayo oya obade no ondi asembone da na otumfo nchia temu otumfo na temu nso anchia no ose hwan na ode as wase na hwan na ode asase ahye ne nsa why na Onyankopon de asase ahye ne nsa Nyankopon bo nipa de asase ehye nipa nsa nipa ya bone no ana Job chapter 9 verse 24 che say ye de asase na ahye obonsam nsa into Luke chapter 4 verse 6 no ebra Yesu Kristo ne bonsam enya nkita odie no bonsam ka che say okoto esore na ode asase a ye de ama ni na no ebehye onu Kristo nsa into bonsam gitum so onu onbo ade da into John chapter 10 verse 10 e che say owifi omba agese oba bewia esa say bonsam omba ade na nti no owia wa na wasewo anenti no sewo omawo afri oba ade ni tumi ase ofrufru oba ade ni tumi ase otimi sewo na afide wasewo pasa nti yanto aso ose na hwan na osiesie wiase nyina wose se oji ne home fa se Nyankopon je ne home a eti yemu no oji fa na atwe ne honhom ene na home eba ne nchen a anka ona nyina beje mu ba na anka honam na beje mu preko nti Nyankopon ayo obade enne ya no so kasa se obeji nipa na ya home a obia bewu asase we so na obia besa kodatiem abode bia no ehia obade esa se obade no ene tumi a eya ade ni na faribai nti yetimi forget Nyankopon de biara da the big da obia obepo obade ni bia no wesi se ye kwan so o kasa no ka wuo ho asem se nipa amfa Nyankopon a nipa ne bewu yes ho no menti ase papa fi se nipa no fa Nyankopon amfa Nyankopon de tie bia bewu ena kire suban kra obade no wo obade ni suban ne se oboye nsronko oboye trenimu no amboye se ye bewu wamboye se ye be yare wamboye se ye be nante boniemu ne abodwama ye diewu ene de keka ho nti eba ne sen na fe sa anyoma ne nti eba sa ne sa se bonsam be da nipa se Nyankopon nye obade no onye obade no hye nipa so obade no ompre emma ye nde ye ho nti bonsam no opese ono akasa edi ne ho so na oya ade ope ompese odi ne ho be hye obade ne tumi ase nti sa na eba ye na denti a abode bia enwu ne se enwu ne bre ne se Job chapter 14 verse 5 no Nyankopon se wa hyehyɛ bre ama nipa nyinaa na watwa hye se hye no yentimi ntwa ho da nti onipa bia wo time e wa asase we so o time so pe obefiri asase we so na mmom no time no de ode ye no e na Nyankopon no be hye so obade no be hye so e de tu aoka nti denti a nipa yentimi forget obade ne se ebra obo nipa no ode ne honhom e ka nipa ho nti Nyankopon honhom e ka ye so ho ye kra ho nya home no oyifri ye kra mu pe ye na ye bewu na se na 2 Peter chapter 3 verse 12 e ka se Nyankopon pe ni bonye ni eni ni wuo na mo pe ye na ya adwen sakira nti obi won ma sebi ye na ne owiase na edi bone ba sesi ani abon Kristo ama ye free sanya mannem na kokum ye sabre na kasamre ye nti ase nti no onya omanebo jo eche emaye nti so gine ho ne free emu a ye na ye bewu okay me da se bebre say wetin make it submission safe na wa ye tune in na safe na we search na wo hwe life adwumede ya tune din hidden truth dwumede memende bi every 8:30 kopem 9:30 pepepe near the church dwumede abrel dwumede abafo maso yasene eye BB doors are make come once manufacture heavy metal bulletproof doors, glass doors, bathroom doors, kitchen doors, and a normal metal security doors. Oh, show more, sabe come one, and so be whom amasaman, be a friend on asalaja. Person from on so now new moody and come on, contact number and a midbabe to you 0276 684394.
me say susu biom 0276 684394 afei oboafo a omo san so eso yasene ema etimi di jude media bro omo toso mienu Zico Plus Enterprise America omo ho asemi omo two borehole so obi abetu borehole so ama na se nchini ewo mu a omo be treat salt no ama omo be treat nchini no omo yi nchini ni nyina efrim no omo ayi kama e de ama omo se so a delay in installation of factory machines install factory machines industrial machines install factory machines drill water drilling drill insuo drilling insuo na face security fence bi afei so no they are also involved in building construction we si dan besi dan fefe come ade amom Zico Plus Enterprise so person from one contact number any 0271 510486 0271 510486 Vodafone line and so any 0500616319 0500616319 from one baby I will be out with me from beju for so respond kama na de bia opebia so no omaba abeya ama fefe Minister Joseph me question no obo ade no ye betimi de obo ade na to nchen ne yankasa ye yusu ya dwen e de aboye bra ana say ye yesa nso a nwuma ben ne da yinim e be boan ana say emboan. Okay, question we be san nice question. Na sa question here we be say de kofa sa topic yi ba ya na ya na me pese omo ye den omo a omutie no ehum de ekofa sa topic yi ba ade ya de say den answering the CSS sa asemi asem bi a CSF for Penny Abraham Bimoshe eka say obo ade ogidi so obo ade bi wo ho na emo obo ade na owo ho no obo nyama nyina no afi obo ade ni nipa dase ni hia ne biom e na ono so obo ade no ni ho kwan so interfere in the lives of the ono ani ni creation ana ni creatures so eno na akotwe sa topic ya be ye pese ya address na ema nipa eni da ho no mu hunu se ensama Abraham ekeka no ode twe omo afri de obo omo ba wiase ne na ase e de omo akobibi to front chain eno de mint nche be ode omo ko ono aka se dika abodin aka sometime ago am hwe TV so se ono de se hell be any heaven bi wo ho a sa nyankopon na ono bo heaven ne hell no onko ne nchen wo heaven na hell e na obeko ono aka sa asem nti ono de ode ne ni a kire no okay mission no e wo Kingdom TV yes okasa opemu akasa obubo omo mbeko ho nyina din obubo artist oni so omo nyina e ko ho ni mbeko se na disua mu no sa no hu no bebi a esua de ko bia na wonsua de du ho me ma sound ono esua ho me ma disua no me ono ne de ne yaka disua me sua tiase enye se me sua akokeka nsema hu hia me sua tia nti me se dia mesua de atiase no ono mba hu bebia esun se obekwa koto Abraham se o to Hebrew o kan Hebrew word and Hebrew word me pese me ken bia simple me fa me phone here Bible was so me check Bible na ye wo Hebrew e wo nchen me mia so e be ma me Hebrew words o kan ne brofu mo obesa nya ne Hebrew mu me de betra ha matimi ayobo wo be fi se makọ Hebrew school enso na me nko obi enti de ono ye ne techniques enim sa de ne nyina enso ye mfa ye ho ye de hia ne se obeti tresem na ase na odi abobra a be so nyankopon ani eno na ehia ye nti yetimi for bo ade ne to nchen ne ankasa yam boy bra fa no nto nchen afa na me ba asem no so ankasa Abraham nkokama minti a o se ye ehia obo ade ne bi ade nti a o se akoye se table yi a esi ho yi carpenter obobo ye no obobo de ko si market a wo market koto ye no afa onu ta okoto ye de wo de ko ye ne ehia o na afa de onu carpenter obobo ye no unya carpenter ne bi ehun yi ase okope carpenter ne chi akwan se carpenter no wie na juma ti na ran se utebu na obefa na da ko be na me be prove no wrong ama na ehunu na chi difo no so eden esua mu nyansa o mbetwe omo ho afiri ni na ase amontwe no omo ho afiri ne nchentem
afa na mbekire sabe odi me ko ne table no me wi ansa na meba me ankasa me side so say I say table no ya abubo wie no akoto no nya carpenter ni bio ene anka carpenter ba ko oba wi ase no wu ko ye na anka ye nya carpenter bia bio me say ye nya carpenter e dey ntia ye nya carpenter enti na o table yu so a to de bia mogo a o san ko free carpenter man ni be den oba bubom ma enya ahoden e ye fit e ye strong say the be obetimi yu so ache o sankoto ehun nya se sankoto foforo so very good so obeka ya some time ago ye main door ye wo ha no ye famu diba studio no nekra yesa bewura mu a obewon se na gate na first no ye wura mu obie ye na smooth no wura mu opie so a smooth no epie na wa can't move smooth and so e bedroom bribi no afi o to door no mu a I see from into o twen mo ye din enti e be gada saa e bi say de ono be ye door no ye hia ni biom Dabi me dey to ho ono se table ndio ye na ye hia ni biom enti me fa say de ono be ye door no ono ko ye no ye hia ni biom ani aka se si ador no ho atochima fort aba ho no ye be gada saa ye nloke se de esi fo no ye be gada saa na akromfom bra ha mesesa machines nyama Dabi ye be hia enu na ma enti ase be mu se di obo nyama no ono ye be hia ne da ko sise ye be free wiase akọ ye free wiase so ye san ko no ane nchen bio ye be hia no in a sense say ono akoye onyankopon ye honhom ono ne ye honhom no ye ne source nipa bia ye honhom ene honhom Genesis chapter 7 chapter 2 verse number 7 say onyankopon ade fam det ye ena nyuno nipa ode dot ya nyuno nipa te say de ye start wo from de bia no ena fe ohome enkwa ehome egu mu nyankopon ehome ma nipa nipa anase nipa timi di akonyaba no de wo nipa mu ma me kasa yi a me kasa chewe se sa de na ye home ye honhom no efiri mi mu a ave de te he ye dot ye se de ko she fom ti se dia ene ye de enua ba stella entafo na de bia e beka no asem wo ha ene ye de na ko she fom e de entia e se honhom nyankopon de she nu honhom na te no ho wa separate nti aka dot ye nti ene ye dot ye no ko she fom de entia me papa mu mienu a kire no se nipa wo ye dot ye o san so ye honhom dot ye na wo ye no enu nti na onyankopon ye bibi se de be ya dot ye na ye nipadua no obenya feeding from asase mu nti dot ye na de bo o san so ye bibi kwan bi so se aduane ye san fa hye fom ye de hye fom na se fifi a esan se dot ye nipadua no ye dot ye nti no obehia nyama bi esan free asase mu a ye dot ye be feed you enti no aduane aba akote no asase ase na ye den efifi ba ye enti aduane efidi dot ye no a ye honam no ana afa honhom na san se free nyankopon mu na ba ye no enti no any other source biom honhom no be hia feeding eye onyankopon no bo wo no a ode sa honhom no hye omu no ono na obesa hia ne biom enti honhom no ade wa home hu tochima o yare na so honhom no boto a asam to honhom mu ya gidi sa befo na honhom ne wo ho honhom ne atake wa onyankopon no ye honhom no the source no ono na ese o ye de o contact no enu nti na obehia no ebi so ono na obo obi obo ade bia na dum pempenso bia ehia no se me ye example bioma ye djuma mu latest phone every first no every adwum ye mampa wa ceiling se ye mattress ni na ewi a ye de be share rubber mu a rubber no ya mampa wa machine no e wo ho ye de rubber no to dade na ase a na etia so saa heat a na ceiling ano no asa na ebe yi akoto se ebedum pempenso bi ye kofa nkofo bi free turkey mo create machine automatically a se mattress na ye wie na o de to table no so pe machine na nkasa baby bi ceiling rubber no neat o ceiling rubber no neat wi a no akoyi wa de kama na ye de akoto store ho na ye ton afa ye use kakra ba ku mienu miensa ye de ba ya no abrofo no mo create machine na na be fix ye omo koja ye no mo je nkofo kakra bi omo ma omo nim de se fort we ba ho ye ne se enso abrofo no ko ye no afa fort samba machine no biom ye be da so ye chi hu akọ engineers of factory ho no na ya ye hu kwa e be fa so ye den asobo
afe no ekoba ne say na say omo ye video call ye friend omo abrofo na wo take no na omo hwe kwan ombefa so ombema ye nyansa ye be siesie machine no ye video calls nyina ntimi anso afi ehu ko hia se esese ye den omo creative machine no san eba ye den eba back to Ghana eba hwe no mo solve problem na wo machine no so it is a kwan broni mpo ya machine na so the brain ye use a eche fort ba ho a ono ado se sanso be ebe creative ebe solve sa problem no ti se dia ye use phone Samsung ko omo abrochire no omo asama omo nkrofo bia be de omo be assembly center e wo Ghana say o phone now use no problem ba ho ultimately di call mo officer omo solve problem no ma ono essence you always need the creator enti na every bia bro ni ya ade wo abrochire a osanso di ade no ehunim difo e ba Ghana abrofo na bi ba e be chire e ma ye den ye nya ade no hunim de wo kwan a se ho touch ma e betumi aye den esiesie me nko to quotation back we ana nipa e na adwen se still de ekoso nyina onfa ono ankasa de bibia be so ono ankasa nsa na wakoso a ignore nyankopon a enyoma ben na o expect se e beto no ana se e besi ni yie o nyankopon no abowo no afi o beye wa wedum pempe so obi o beye wa adwen se wa bom ye wi anya mi hia o baby fa na mesu mi fa ebesi ubone e de nti na ebesi ubone o eya den ya ho beto chima nipa oho chima eto ne se eto de bia o ahon nyanko me ho to chima krapo a nyankopon bom o ma dwen o ma nyansa ne bibia me yankasa me isu ma dwen e de ade na to chima me yankasa me sisi wa yankasa obesiesi anka ya se be malaria krachi wa oko hospital me yesa on yade enye nipa nyina ne course bi ono ankasa eye ne home medication self medication ono ankasa na dwen ni nyina ye nyankopon nim de ode amanipa ebi etimi ye self medication all right nanso no se nipa dodo asan ye na etimi ye sa de no under normal circumstances no if you a doctor a whole doctor ono ohwe enkrofo san won yade no ono no ho touch ma ono ne yonko doctor na eden ehwe no san yade if you say bria no bria wo doctor wo so obi yade wo akwa wo hie mu no obehia obi ono behwe say sa brain wo adwen ye stable ade bia ho touch man nipo ye no na ekofre no electrician be wo ya dan we mu no say fault ba dan electric bi hu a ye be sa akofre electrician na ma na be den wa be fix sa fault no machines ya ye de ye adwuma nipo be fix machines no say fault ba hu a sound engineer ono na ebe frɛ no sɛ ɔmo sa meden ɔmo bɛhwɛ sound no nye ebi sɛ ɔno na ɔwɔ saa ade no ho nimdeɛ ɔno na ɔyɛ creator of the sound ɔno na ɔyɛ creator of the machine nti ɔno na ebe sa frɛ no aba biom enti sɛ wo nipa dasani onyankopɔn na ɛbɔ wo de a wo san so hia no ebi sɛ bibi touch ma wɔ ho a ɔno na ɛsɛ ɔyɛ de ɔbɛhwɛ no ɔservice me kan Isaiah chapter 45 verse 9 no me fa nkyerɛ asɛm kakra bi na me ntwa so okay Isaiah 45:9 Isaiah chapter 45 verse 9 Isaiah 45:9 woe unto him what say die bajo kan twi man okay Isaiah chapter 45 yeah, verse 9 yeah die nti a nipa obehia den dia because we hia one ne yomfo ham o say dia one ne yomfo aye den eham dia no nwono wo no ni nyankopon na se wo nipa da se ni question obi say na wo say se du empempezo na nipa ne ka se mi hia nyankopon bioma enti o say wo sa nipa no dia one ne yomfo eham no oye den chemfre mu chemfre efa enche nundue odin ni yomfo eham fa nchemfre mu chemfre no ondue ye ma odue a eya asam kese ene de doteboa se wo sori tia de ono bo wo de ono oye wo yomfo onyo wo pa asase so a ene adue doteboa ka kire ne yomfo se o se dotie wo se me Genesis chapter 2 verse 7 me di ka ka che se ye de dotie na bo nipa enti nipa wo ti wa ye yihum no free mo ye dotie enti o se dotie wo ti me ka kire onyomfo de wo ye den e den na wo ye ana ko wajuma no ni insa o se wajuma no eni insa na opa che se adwuma wa ye enhye dan nye den enye fa na se ni die to aso kakra ma me de o ka che ja se den na wa wo yi
they are after our son and their back nipper level said, dear, catch any papa. Say, a dear no way. Oh, papa, what baby, I say, what's a reti our papa say, I didn't know papa, oh, me, ma, be a sebi. Me bear, but fire, and I say, me bear, and Antana, bowl again, and I say, oh, me, I'm meeting why a quabo quabo meaning meeting. Or said, dear, catch any your ni yafo ni jase ede na wawe ana oba se ede na wachim awe no nwie o se di obeka sa ache oba mpo a ono akọwo no onwie ko se na Israel kronkron ni no uyamfo ne sienie ko enuoma a ebeba no mensan mumisame monchre media menyo wo memane mensa ejuma ho mensa no ejuma ho o se enyama ebeba no nyama ebehia no ye misa nyankopon e na afa yensa nche nyankopon dia ono no boy ye o se yenche no enyama ono boy ye na aka we ho a onya no nsanye den onsa nyama ye biom so etina chesa ade no ye yema wa eho to chima o sa akofra de oye no wa den wa yama akwa se bronia ye mass production okotopo na phone enti na ema guarantee no ana se warranty no ebibia okotopo ma phone na ya ma 1 year warranty ana guarantee se phone no o de kwa na fault ba ho afabra na yenye den ye hwe ni esi eno enti na nipa bia obehia de oye den obo owo midenya ye dase papa evangelist Ebenezer Nyankopon no ma describing so many ways mama ehu the creator o ma ehu creator and say creator no Nyankopon o ma ehu faso a owo ene se rejecting na nyoma ebeto yen ni ade na maybe say Nyankopon no na boy o ma nyansan ne adwen ni bibia ti say ye adwen say ye de nyansan ko an be nante na say ye de Nyankopon ato nchen a ebe yiye sa na enye yiye adenti number 1 onipa bia a oyo nipa e wa asase we so no unyansan kwa wo senses o living in common sense wo senses nko a ubenya sinto bebre esan say wo senses no entimi mbo enyama biara say your senses entimi mbo microphone entimi nyeka entimi construct buildings entimi ma ye enyama bebre it's common sense ade e fe no common sense no e very very limited Nyankopon mbo nipa no nipa yam body chemistry and a human development no ya onema bako 9 ya won number 1 na Nyankopon edima instinct ade e ba omu a esesa oye tisa akoko bibi ba numa esa odidi no odidi inti instinct e wo honom and ya wo common sense in the sense of taste touch smell hearing and those things and ya wo experience de ohu de awote eno any don so and our different experience if your experience about knowledge if your knowledge I know about application if your application about wisdom if your wisdom I know about discernment into common sense no I dey find common sense na limited into your nipa abodie now say what the senses nkwa na benante a ubenya sinto bebre anything a question we aba no because say senses kwa na be live on now when ya extraordinary sense I free of body and one ma obenya sinto because James chapter 1 verse 5 o say ka ye mu bi nyansa ye mbisa onyankopon inti nyankopon dey nti na say ye bisa no Proverbs chapter 3 verse 19 or say the Lord by wisdom have founded the earth and the clouds by understanding have he established the heavens. Inti Nyankopon bo so ni asase o de nyansa ni nimde na boye inti sa open nyansa ni nimde e da nante asase we so a nimde ni nyansa Nyankopon de boye se unya bi inti na James 1 verse 5 na che se e ka ye mu bi nyansa ye mbisa ewrade inti sa nyansa no onipa bia no e limited in those things inti ansa na obenya se ubisa ubofo eno ne hia inti Proverbs chapter 3 verse 5 or say trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge the Lord, and he shall prolong your life. Intino nipe bia na say ade yon to Nyankopon so na ehun say obo ade ne nka yan wa ye limited. Ana wo ka asem bi say science. Nyankopon the word of God precedes science. Nyankopon na asem nya obo ade no o ho ansa na science ba ye.
ana nyankopon asem e wo ho no ansa na science eba into the Latin word for science scientia scientia no ene pa say knowledge into science ade omo yen say number 1 discover ade obo ade na ye deda no na science akọ discover ti say 9 planet e wo ho deda o but science ba ye no ene akọ discover ye say your planet bi e wo soro ene wo Pluto ye wo Mercury ni de keka ene wo Milky Way into na wo ho deda but science akọ discover e akọ ye say gold e wo asase we so nyankopon body da ode ahia asase na se bauxite iron ni na ahia asase na se into science e discover 2 omo observe de nyankopon abo no ma hwem no de forming knowledge and 3 omo experiment de nyankopon abo no ma febi no de experimentation me final question die na kire say nyankopon anaso obo ade no boss anyoma ni na die na ye the evidence e bi number 1 ade out be nyankopon obo ade o ye tumi no ni textbook e mienu number 1 e nature anabodie wo hwe osoro ahodo wo hwe wiem wo hwe nsuo wo hwe nipa se ne akone aba wo hwe the way ye ne niam na nature the first textbook of the creator and 2 the word of God bible into the 2 textbook I use edi hu se nyankopon tumi bi na bo osoro ne asase no number 1 nature 2 ene nyankopon asem inti nyankopon asem na che tumi kura wo ho ana tumi kura se se de ye ho to ne so inti so yi nature free ho na yi bible free ho na so de wa dwen common sense pa ben na ma wo benya sinto na wieye no wo be ko se yem na esan se nipa nyankopon boy ye no de ade hye yensa no e cha se ye kobu ho akonta nipa nso ye home edua nipa ye nipa dua nyankopon de boy ye sika Haggai chapter 2 verse 8 or say sika ni dwita e nyankopon de inti sika phones nyansa ni nim de ade ya de na wasase we so efi nyankopon inti utwe ho free sa nyankopon we hu a emfa na be ko biom na say yem okay into final words ma the final words e kire say onipa bi abo wo asase we so na wo common sense family mu say ya Abraham be Moshe eya adagraja eya malama konfo no mo Facebook amu maloto numbers amu kanche f sika amu se fawebra me sika ma beji loto number sika gari sa kofo ni na sa otagi natural so amu nyomu hia obo ade no quotation master mystic twins amu ni na no obo ade bi ene bom twasa amu ti asese amu ya abode na amu hia obo ade no a obo so ne asase ni mu ana nkwaje wo na ni mu pe ye Yesu Kristo enye Yesu o Quran ne mom Yesu Kristo o Bible no ne so pe ene be fa nya nkwa ye pe nkwa dia ne ye pe dan asomdue ye pe dan home dia ese ye fa Kristo so ne ye ko oba de ne nchen esa se ne mu pe ana nkwa je wo ye beda wase Minister Joseph o final words mo bi a wapo nyankopon a ode ono ko anadwen enante o final words kra dia na wo eka kire sa nipa no the emeka che nipa bia ne se nipa nyankopon ba obe wiase ona wiase no se odidi enko ade a ene obehi nyankopon amen se odidi de bia the whole day I just said that one kasa wakasa wo ye fasting apart from fasting ya wo besi ubo se wo ye no na se eda bia aka bia odidi enum nsuo de a na chese honam no ahia den esan say yi honam no free dotie mu eye anwea mu ni ntino o san so hia nya ma free den asase mu ensuo free asase mu ediane free asase mu ebi said nipadua na etiwe eye ni na free asase mu ne ba enti nipadua no hia nya ma free asase mu enti se nipadua udidi esan say ye yi free dotie mu dia ene hohom ati mu ma wo ye nipa no ono so free baby aye onyankopon mu enti sa hohom no so hia de ode ma wo no a o ye nyankopon no na obo ade na by force se mi hia na e by force so koso ba fon kra o hia no esan se akwaya se ya bronia ye ka o ye ka no wie na ode manual ode ode yan fa manual no nto nchempo ode petrol any diesel any oil adore ko oil nyina any grease ewo baby e di ni juma obeti aka say dako of the oyi petrol per every mu anasa oil na odika na tukwan ebe yi
yes, sir. If you say I did, I can hold answer and need the moon. I Okay, move from numbers into Jana and Fedjumedi and Brandy. Okay, Minister Joseph Akwete Coca. My number I 0240 0240 11 88 33. And I feel me WhatsApp line. 0202 0202 95 73 89. Okay, me din the evangelist Ebenezer Alonyo ya da omo Facebook no mbe share ni na no mutie ni na ase. Me telephone number is 0556. WhatsApp number so sa 0556 78 5454. Next week ya ba to aso until obia enfollow. Amen. Okay, ya da Nyankopon si bebre. Se na moti yenka no yese Nyankopon nyame som no by force se wo hia Nyankopon utimi nto Nyankopon entwene de biara da. Wo ye den a wo hia obo ade no te ye besere se wa you se wo hia obo ade bia no hu se de da wanim enye ade papa. Te se wo fa obo ade na wo de ball bra. Hwehwe Nyankopon echi akwan bebia wo bia no Nyankopon ni mu na ade pa nyina ewo Yakramo memenda ba edi enim no mbesanti yanka every 8:30 ekopem 9:30 pepepe ni asan Jumedi abro Jumedi ato ne den hidden truth na me a medi Jumedi ebro Emmanuel Brown eda se Nyankopon enhyia mo bye bye.